Sasa unafanyizwa interview na ile mazidi yako ni ya kitambo. Hapo kwa Aliisha mbona na waste time kumfanyia interview huyu mzee? Aliisha. Mbona anasema umeisha? Unajua huyu anakuanga na shida ya akili. Huyu ni mgonjwa alitoroka Mathare. Front water guys, birthday ya Chris Kirubi Jr. And today here we have Ringtone Apoko mwenyewe, tuweza kuongea na yeye tusikie. Ringtone, mambo Poa. Unaendelea vipi? Fiti. Tuambie hapa umekuja kufanya nini leo siku ya leo? Nimekuja mimi ndio pastor wa TikTok. Nimekuja kuombea keki kama pastor. Mimi ndio alafu najua mimi ni mchungaji I'm the official pastor in the life of Chris. Sasa tueleze uhusiano wako na Chris ni upi kwa sasa? Mimi ndio I am his mentor, I am his spiritual father, I am his brother. Mimi ndio yani I'm the one shaping him to become a better person. So wewe Ringtone ni content creator. Tungependa kujua MC Kirubi unamjua vipi kwa undani ama unamjua tu juu yeye ni content creator kama wewe? No, he is my friend. Namjua kwamba ni kijana mzuri mwenye anapenda wasichana. Ukiangalia venye ameassemble wanawake wengi inaoneshana tabia yake. But ni sawa, tunamwombea atabadilika. Tunamwombea. Na siku ya leo maybe umembebea Chris gift ama kitu yoyote? Sisi tunajua sisi kama Wakristo hatupeanangi in public. Siku hizi tunapeana Sasa unafanyizwa interview na ile mazidi yako ni ya kitambo. Hapo kwa Aliisha mbona na waste time kumfanyia interview huyu mzee? Aliisha. Mbona anasema umeisha? Unajua huyu anakuanga na shida ya akili. Huyu ni mgonjwa alitoroka Mathare. Ile KDY mileage imeenda hata isomi kwa dustbin. Inatoa old money. Huyu Aliisha. Ngoja nikuulize. Do you rather have a mansion in Runda na upark premium mpya hapo? I used to say Angalia mtu mmoja mdoka na mansion Runda akipark premium mpya hapo na mwingine apark Mercedes mzee. Ni nani anakaa anafit Runda? Ni ule wa Mercedes. Kuna magari. Nowadays Mercedes doesn't make sense. Nini na make sense? Mercedes doesn't make sense bana. Mercedes kuiza ni gari gani bana? Mimi nitajiri kwa. Uliisha bro, kubali. Tutakusponsor. Tap kila siku. Sasa uliisha. Wewe kuja kwa tap fungua speed challenge. Uliisha. Mambo mrembo. Poa sana. Unasikia anapeana gari. Unajisikia? Napeana gari. Ikapi gari ndio anapeana gari. Ama nikusaidie. Gari gani? Hiyo. Gari gani au nikubrag tu hapa. Mzee Aliisha waje kutusumbua hapa. Haya sawa. Huyu Aliisha bana. Mali safi. Ameingia mara KDY. Anyway sawa. Ni mlevi msijali, amelewa. Amekunywa so na mna understand. Alafu ni mgonjwa. Kuna swali Ringtone siku hizi by the tuweza kuona events kwa ya gospel artist. Yaani wasanii wote wa gospel. Hatujaweza kukuona pale. Events zimekuwa nyingi sana. Alafu Kenya ni kubwa. Maybe alafu unajua kuna vile gospel industry ni kubwa sana. Hauwezi kutuweka sisi wote mahali pamoja na tufit. So maybe hiyo siku I think nimekumbuka nilikuwa Nakuru. Hiyo siku nilikuwa Nakuru. Na pia unajua Nakuru is a city. So watu wakiwa Nairobi city wengine tunaenda kudumia Nakuru city. Na Ringtone, hebu hiyo maneno ya gari tutajie tena. Utuambie terms na conditions zenye unaangalia kupeana hiyo gari ni gani? Mtu anataka gari aingie DM yangu na anipe offer. So si tunapeana for free. Sipeani for free. Unajua ukipeana kitu free watachoma venye good luck amechoma ila alipewa free. So mimi yangu lazima unipe hata kama ni 1000 ama 10,000. So hebu tuambie mwambie Chris maneno moja, message yake ya birthday leo ni gani? Nataka kumwambia Chris happy birthday na apunguze mwaka huu apunguze. Sasa ile ameongeza 1 year kwa life yake, sahihi apunguze mademu. Unajua nimeshangaa sana. Unakuja kwa birthday. Hii birthday umekuja imejaa wasichana bana. Hii au wote ni girlfriend wa Chris. Hii ni tabia mbaya sana. Unasemanga basi yourself and love together. Mimi nimekuja kama pastor wa Chris. Mimi I'm his mentor. I'm Chris's pastor, mentor. Mimi ndio muinspire, lakini hizo na mtoa tabia mbaya. Pole TikTok watu wanasema by the way unakatia sana.